Why, hello everyone. Welcome to another topic. Today will be about rest. The R, okay? Rest. Okay? As you remember, we are going over creation. Okay? How to have a healthier, happier life. مرحبا بكم مرة أخرى مع فريق صداقة. اليوم هنتكلم عن rest، الراحة، من مجموعة creation. إزاي نعيش حياة سعيدة؟ Okay, so the R in creation. So we'll be going over what rest looks like in historically, the sleep cycles, and also some interesting ways to get rest for your soul, not just physically. Okay, so if we look at history, we see Great Britain during World War II trying to implement a 74-hour work week, so working every day, okay, for 7 days. Was it effective? No. They saw it's more effective to have a 48-hour work week with at least 1 day of rest, and then people are more productive that way. Also, we see in the French Revolution, we saw that they tried to do 10 days instead of 7. So you can imagine what that was like. It didn't work. So back to the number 7. So why 7 days? Why a day of rest? أيام الثورة الفرنسية حاولوا يعملوا 10 أيام عمل، لكن طبعا دي فشلت فشل ذريع. طب السؤال دلوقتي، ليه 7 أيام؟ ماذا 7 أيام راحة؟ لأن الراحة ده شيء مهم جدا في حياتنا، والراحة هي اللي بتدينا الطاقة، واللي بتدينا ان احنا القدرة على ان احنا نقدر نمارس اليوم اللي بعده. So, historically, do we need a day of rest? Okay, we see religions around the world having a day of rest. We see Christians having Sunday. We see Muslims having Friday. And we see the Jews for a century and more than a millennia having Saturday as their day of rest during the week. ازاي نعيش حياة سعيدة؟ ازاي راحة الجسد والروح؟ هل نحتاج إلى راحة؟ سؤال مهم. تحتاج لراحة، دي حاجة معروفة من في جميع الأديان. الدين الإسلامي عندنا أجازة يوم، بيوجد أجازة الجمعة. الدين المسيحي السبت، الدين اليهودي الحد. زمان في القديم تاريخيا كانت المملكة البريطانية العظمى كانوا بيخلوا عدد الساعات تتراوح بين 74 ساعة، وكانت عدد الساعات الراحة قليلة جدا، لكن لقوا ان هما دي مش كفاءة، مش كفء، لذلك قللوا من عدد. Okay, so let's talk about physical rest. Let's talk about sleep. The cycles of sleep, it's actually interesting because medically and scientifically they've done studies putting EEGs or these electrodes on the head of people, and it talks about wavelengths, and there's actually changes during sleep. Okay, so during some of these stages of sleep, the lighter ones, you have your brain wave will be very rapid, but during the deeper stages of sleep, they saw that those brain waves, that they become slower, okay, during the deeper times of sleep. So your body and your brain is going through this restorative process. It's really fascinating. So let's talk about the stages of sleep. You've got a few stages, and this is kind of
The first is non-REM, which is your eyes where they don't move. They're just like closed, like you think about sleeping. And during these stages, you have a light sleep, 5 to 10 minutes. You can easily be woken up again. Okay, and then you have intermediate sleep, where you sleep and your muscles are relaxing, and then you go into a deeper sleep, stage 3. And during this stage, your breathing is slower, your heart rate lowers. خلينا نتكلم عن الراحة. الراحة هنتكلم عنها عن طريق النوم. الراحة الجسدية. في 4 مراحل للنوم متوصفين علميا. احنا اول ما بنبتدي المرحلة الأولى بنبتدي ندخل السرير، بنبتدي نغمض عينينا، بتبتدي العين بتبقى بتتحرك شوية، عضلات الجسم بتتحرك شوية. بندخل في مرحلة تانية بيبتدي نبض القلب بيقل، بيبتدي العضلات بترتخي، بتبتدي عضلات العين بترتخي، شرايين المخ بترتخي. بندخل في مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة دي بيبقى صعب جدا، من الصعب جدا انك ممكن تصحي اي حد، وبتبقى المرحلة دي دايما هي المرحلة اللي احنا بنمر بيها بالاحلام بالاحلام يعني بصفة عامة. دي بيبقى سبحان الله كل عضلات الجسم وكل حاجة في الجسم تماما بتكون شبه موقوفة عن الحركة. وفي مرحلة رابعة فيما يلي بيبتدي الجسم اللي هي مرحلة قبل الصحيان. سبحان الله بيبقى المخ بيبتدي ينشط واحدة واحدة، العضلات، نبضات القلب، وبالتالي بنصحى من النوم. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى وخلقنا ربنا سبحانه وتعالى ان بيخلي حتى خلايانا كلها الى راحة، محتاجة للراحة. And then you have the rapid eye movement sleep, where your eyes are shifting and you're not moving, shifting during sleep. This is where you have dreams, and it's harder to wake you up during this deep sleep. So those stages, you rotate through them. You go through them again and again, maybe 4 or 5 times during the night. During sleep, you are actually, your body is restoring itself. It's repairing cells and tissues. During childhood, there's growth hormone, which helps children grow taller and during their development. And during the first few hours of sleep, once you sleep about an hour, those hours are very important because your body releases growth hormone during that time. So it's very important that children get quality sleep and no noises during the first few hours, because this is going to affect their growth and development. 7 to 8 hours is the ideal, okay, for the average adult. Okay, 7 to 8 hours. Of course, for babies, this is totally different. You have to just let them sleep naturally. And الموضوع التاني عن الراحة وأسبابها وأهميتها بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار، إن إحنا أول ما بننام بيبقى عندنا فيه هرمون. الهرمون ده أول ما بننام بيبقى فيه هرمون بيساعدنا إن إحنا ننمو، بيساعد الطفل ان هو ينمو، بيساعدنا ان احنا ننمو. فالموضوع ده بيبقى مهم جدا علميا، دينيا، تاريخيا. النوم، الراحة الجسدية. If you're having trouble sleeping, how do I get this sleep? You're wondering. I can't fall asleep, or when I do, I'm waking up at night all the time. Okay, so let's cover that. When you first go to sleep, don't drink a bunch of water within 2 hours of sleeping, because you will be going to the bathroom all night. Also, tea. Caffeine. Okay, so when we think of caffeine, you think of coffee, black tea. It's very strong with the chemical that keeps you awake and makes you very alert, and your brain waves are definitely going really quickly. So
avoid caffeine within 2 hours of sleeping, at least 2 hours, if not 3. And try non-caffeinated drinks. If you need to drink something, drink little and something that, is not going to keep you awake. So, and there are different non-caffeinated drinks. There's ginger tea, any kind of herbal tea, okay, chamomile. زي ما حاولنا نفهم مع بعض ان قد ايه الراحة دي مهمة، برضو عايزين نحاول نفهم مع بعض ايه ممكن الوسائل اللي ما تخليناش ان احنا نصاب بالأرق او بقلة النوم. ايه اللي ممكن نعمله يساعدنا لو احنا في حالات عندنا أرق او مش عارفين ننام؟ ان احنا بنبقى محتاجين ان احنا نبقى ماشيين على مواعيد ثابتة للنوم، محتاجين ان احنا ما نشربش مية كتير قبل ما ننام، عشان ده هيخلينا ان احنا ممكن عندنا أرق ان احنا ندخل الحمام اكتر من مرة، فممكن ده يساعدنا ان احنا ما نرجعش ننام تاني. طبعا الشاي والقهوة والكافيين بصفة عامة ده ممكن يسهرنا ويأثر على نومنا، لكن ممكن نشرب حاجات تانية تساعدنا على النوم والهدوء. ممكن الجنزبيل، اللبن. طبعا لو بنشرب مية ممكن بضع من الماء، يعني few of water، مش كمية كبيرة. الحاجات دي كلها هتحاول تخلينا ان احنا نهدى ونوصل لمرحلة الاسترخاء، وهي مرحلة مهمة من مراحل النوم. Okay. Another thing would be to make sure that the room is darkened. Okay. Maybe you can get a lamp or lights that you can turn off everything else, but start dimming the lights so that your body your eyes will start getting used to, okay, it's time for dark time, sleep time, and then keep it completely dark. Another thing is noise. Okay, keep the noise down. If you're gonna play relaxing music before you sleep, that's great, but turn it off at some point so that you can get the best quality of sleep. Okay, like you don't want a TV on all night or music on all night. Your brain, your body needs that complete no sensory overload. Okay. Another thing would be to organize your room. Make sure there's not a bunch of clutter on your bed if you work from home. Make it an inviting space, whether, that means, keeping it clean, you're getting, clean blanket, maybe put flowers near you, an environment that is peaceful. Maybe you have a book that, gives you rest and puts you to sleep, okay? Things that will start to calm you. حاجة تانية برضو من الحاجات المهمة جدا علشان ننام نوم سليم ونوصل المرحلة الكاملة للنوم العميق، الإضاءة مهمة. لازم نخلي الأوضة تبقى ضلمة. لو احنا في الأول بنحتاج لمبة صغيرة بسيطة جنبنا، ممكن نخليها جنبنا، مفيش اي مشكلة، بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا نطفيها واحدة واحدة، لان لازم نخلي المكان ضلمة. تاني حاجة النويز، الضوضاء، الصوت. ما ينفعش ننام على تلفزيون، ده مش هيساعدنا ان احنا ننام نوم عميق. ما ينفعش ننام على راديو شغال. لو بنحب نستمع الى بعض الموسيقى الهادئة قبل النوم، ممكن نشغلها لبعض الوقت، وبعد كده لازم نطفيها عشان نكتسب او نوصل الى نسبة النوم العميق اللي احنا محتاجينها عشان نوصل للراحة الجسدية. لازم يبقى فيه هدوء على قد ما نقدر. بنبقى محتاجين برضو ان الأوضة تبقى منظمة، تبقى مرتبة، تبقى نظيفة، ما تبقاش الأوضة فوضوية يعني الى مرحلة كبيرة، عشان ده بيأثر على نومنا، بيأثر على النوم. ممكن لو غرفة بيبقى فيها بعض الورد مثلا، كتاب قبل النوم، نقرأ صفحة كتاب قبل النوم، ده ليه فوائد كتيرة جدا. حتى لو كانت صفحة واحدة بيقلل من نسبة الاكتئاب، بيساعدك فعلا على نوم هادي ومريح. So rest. God rested one day. Does that mean he needed to sleep? Well, I think it was more that he made an example for us because he knew that we would need rest. We would need also to reconnect with him,
to take time to rest our souls. So how do we get rest for our soul? Some ways to get rest for your soul. Journaling. Okay, journaling is a great way to, yes, store memories of beautiful moments with wonderful people, or of reflection and deep thought. And you see how you're growing as a person. And it's something you can share with your future family later. Okay? But also listening to relaxing music. Music is a great way. It transcends culture, language. You know, imagine instrumental music, violin, piano, or things that just remind you of happy memories. Another thing would be reading something sacred. Okay, reading like your scriptures, or a verse that gives you strength and courage and hope. And going out in nature, watching the waves of the Alexandrian Sea and letting it just heal your soul. And each time that a wave comes in, that crashes on the shore, you can think of something to be grateful for, like pray to God inside and say, thank you, God, for nature. Thank you for my family. Thank you for the roof over my head, my clothes, you know, that keep me warm during winter. You can thank him in very practical ways. A spirit of gratitude, music, journaling, and reading scriptures. These are some things that can give rest to the soul. زي ما هو مهم ان احنا نريح جسدنا، مهم كمان ان احنا نريح روحنا. ازاي؟ كيف نجد الراحة لأرواحنا؟ في كذا حاجة ممكن نعملها. ممكن نقرأ كتاب، ممكن نجتمع مع الأصحاب، نتكلم في مواضيع مختلفة بعيد عن ضغوط الحياة. ممكن نسمع موسيقى هادية، الفيولين، البيانو، ان احنا كل الحاجات اللي ممكن تبعدنا على اي ضغط عصبي، لان ربنا سبحانه وتعالى ارتاح، فطالب مننا برضو الراحة، وطالب مننا ان احنا ندور على وسائل الراحة اللي بتكون مناسبة لينا. ممكن برضو وسيلة تانية من وسائل الراحة ان احنا نروح نستمتع بالطبيعة والبحر بتاع اسكندرية. ممكن نستمتع بالجناين، نشكر ربنا واحنا واحنا في وسط الطبيعة، وبنحمده على خيراته ونعمه، ونتكلم مع العائلة، نشكر الفاميلي على الدعم بتاعها. I hope this has been helpful. The challenge that we will have for a restful week is if you want to do the challenges, remember each challenge, if you do 5 out of the 8 challenges of this time, you will get a prize at the end of this series. And this challenge this week will be to let us know one of the restful activities you've done, whether that is journaling, or maybe a Bible or a Quran verse, or a verse. Maybe that would be a verse that you have read that you enjoy, or a song or music that you really like. So submit that to Radwa, send that to Radwa, or take a picture of it, or whatever you need to do, your new journal, anything like that. I hope that you have a wonderful, restful week ahead, and God bless you. أتمنى أن يكون الفيديو ده عجبكم وفادكم. احنا دلوقتي يعني عايزين ندخل مع بعض التحدي بمعنى ان احنا نحاول نستفيد على قد ما نقدر من النصائح اللي احنا بنحاول نقدمها لكم. يعني احنا هنبقى عندنا بنتكلم عن كذا موضوعنا النهاردة هو الراحة العلمية المطلوبة مننا ان احنا نعملها، العميقة. زي ما اتفقنا كده ان في ممكن شوية وسائل نتبعها، زي القراية، زي الكتابة، زي التنزه في الطبيعة، زي قراءة القرآن، زي قراءة البايبل، زي
اي نوع من انواع الاكتيفيتي دي. لو تحبوا ان انتوا تشاركوا معانا طبعا نبقى مبسوطين، او تبعتوا لنا الاكتيفيتي اللي انتوا بتعملوها تبعتوها لي انا رضوى. آه، ده هيبقى الموضوع بعد كده اكيد هيبقى في جوائز اكيد هتحصل. شكرا لاستماعكم، وان شاء الله في الحلقة القادمة.